Hello everyone, my name is Aishwarya CS and today we are going to learn our new chapter environmental pollution. First of all, let's see what is environment. The term environment is derived from a Greek word which means surroundings. Environment includes the surrounding objects, region, conditions and especially circumstances of all living beings. That means environment includes everything which is surrounding us, the living beings. Next is environmental studies. What is environmental studies? Environmental studies is studies which deal with the sum total of all social, economic, biological, physical and chemical interactions between the living beings and their surroundings. As the title describes, environmental studies is the study of environment. What is environment? Environment is the whole social, economical, biological, physical and chemical interrelation between the living beings and their surroundings. So, the study about the environment is known as environmental studies. Next is environmental chemistry. It is a branch of chemistry which deals with the study of chemical phenomenon in the environment. നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനങ്ങളും ഫിനോമിനകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കണ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രി. എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ 3 മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത്: ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഒറിജിൻ, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, റിയാക്ഷൻസ്, ഇഫക്ട്സ് ആൻഡ് ഫേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ സ്പീഷീസ് ഇൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രി ഈസ് മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി, which means the environmental chemistry doesn't just consist of chemistry. കെമിസ്ട്രി കൂടാതെ തന്നെ അതിൽ ഫിസിക്സ്, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ്, പിന്നെ ഹെൽത്ത് സയൻസ്, അങ്ങനെ വേറെ കുറേ സബ്ജക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡിസിപ്ലിനിൽ മാത്രം നിൽക്കണതല്ല എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആണെന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ജനറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ്. ജനറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രി. നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കെമിക്കൽ ഫിനോമിനാസ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രി. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇക്കോളജി ഓർ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ബയോളജി. ഈ ഇക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസും അവരുടെ തന്നെ നോൺ ലിവിങ് കമ്പോണൻസുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻറ്ററാക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുക. ഇനി അടുത്തത് നമുക്കറിയേണ്ടത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. വി ഓൾ നോ പൊല്യൂഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ക്രൈസിസ് ദീസ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ദ റിയൽ കോസ് ഫോർ പൊല്യൂഷൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഗ്രീഡ് ഓഫ് മാൻ. സോ the environmental education is trying to enlighten the public about the grave environmental issues, enlightening about the importance of protecting and conserving the environment, and also the need for restraint in all activities which harm the environment. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് എയിം ചെയ്യണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊല്യൂഷൻ കുറച്ച് വൈസ്ലി എങ്ങനെ നമുക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എങ്കിൽ കൂടി എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ സോഷ്യൽ, എക്കണോമിക്, ബയോളജിക്കൽ, ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ഇൻ ഇറ്റ്സ് നേച്ചുറൽ ഹാബിറ്ററ്റ്. ഇതിനെയാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ, എക്കണോമിക്, ബയോളജിക്കൽ, ഫിസിക്കൽ, അങ്ങനെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്താണല്ലോ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സ്. അങ്ങനെ ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ലൈഫിനെ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ദർ ആർ 3 മേജർ കമ്പോണൻസ് ടു ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് abiotic or non-living components. It consists of lithosphere, which is a solid earth, then hydrosphere, which is a water component, and atmosphere, which is a gaseous envelope which is covering the earth. The second one is biotic or living components. It consists of all the living organisms in the earth.
And the third one is energy component. Energy component consists of all type of energies which is available in the earth, like solar energy, geochemical energy, thermoelectrical energy, hydroelectrical energy, nuclear energy, and etc. Next is the segments of environment. എൻവയോൺമെൻറ്റിന് 4 സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. ദേ ആർ ലിത്തോസ്ഫിയർ, ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ, ബയോസ്ഫിയർ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. Let's take a look at the image given here. As we can see, atmosphere is the gaseous envelope which is covering the earth, and lithosphere is the earth crust, and hydrosphere, as its name suggests, hydro means water, so the water component, and biosphere is all together. First, let's see what is environment. Atmosphere, the protective cover of gases surrounding the earth, which sustains life on earth and save it from the hostile environment of outer space. So the atmosphere is the gaseous envelope which is covering and protecting the earth from the hostile environment of outer space. And the major components of atmosphere is nitrogen and oxygen, but it also contains CO2, argon, ozone, and traces of helium, methane, etc. And the atmosphere has a maximum density at the sea level, and as going further upward due to the gravity, its density decreases. Next are the functions of atmosphere. As we know, the first point will be protecting the earth from the harmful solar radiations. It only allows near UV rays, near infrared rays, and radio waves to pass through it to the earth. It absorbs the part of infrared radiations emitted by the sun and also that re-emitted by the earth, and thereby maintains the thermal balance of the earth. അതായത് എർത്തിൽ നിന്ന് റീഎമിറ്റ് ചെയ്യണ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസും സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്നതും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു തെർമൽ ബാലൻസ് എർത്തിൽ നിലനിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫോർ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ്, carbon dioxide for plants, and nitrogen for nitrogen absorbing bacteria and plants. Acts as a vital carrier of water from oceans to land as a part of hydrological cycle. Next is hydrosphere. Hydrosphere, as the name refers, it is water component. The 97% of the earth is water, and the 2% is in polar ice caps and glaciers, and the rest 1% is what we use for our human consumption and other uses. Like we know, all the water sources such as seas, rivers, wells, taps, etc. are considered as the hydrosphere. Next is lithosphere. It is the outer mantle of the solid earth. It consists of materials occurring in the earth crust in the form of soil, rocks, etc. The soil, as we all know, soil consists of the mixture of minerals, organic matters, weathered rocks, water, and air. The last one is biosphere. It denotes the realm of living organisms and their interactions with the environment, namely hydrosphere, lithosphere, and atmosphere. So the biosphere refers to the interactions of the living organisms with the other 3 segments of the environment. In biosphere, the living organisms live together, being dependent on each other and also interact with the other segments of environment. In biosphere, all the living organisms live by depending on each other, as we know about the food cycles and other. Also depending upon the other segments of the environment. That's all. Thank you.